Yes, I'd like to thank all three of you for what were extremely interesting interventions and presentations, and which I think addressed a number of cognate issues about the way in which traditional forms of agricultural organization adapt or resist, to use that term that Hassan Rashid is not particularly fond of, the incursions of a wide number of forms of modernity. I have a number of questions, but I'm not going to ask them because I can do it afterwards. So if anybody from the floor would like to ask a question, that would be nice. And if you do, could you start by saying who you are, and then could you say who you're asking the question to? Thank you. Wage labor. So, the aspect of wage labor that undermines the traditional use and management of the Agdal, because people get less dependent on the Agdal to make a living, and finally, bottom line, that's what they do. Bodies have to be fed. So, and if you go further there, because you mentioned the Marouf aussi, also that the equality in these Berber communities, traditional, entre parenthèses, that not everyone is as equal as others, and that is, in my opinion, due to wage labor. I think basically we're going to agree more or less. It's there's a lot of like maybe time limitation, time to explain ourselves, but maybe in fact the wage labor element that you mentioned on the undermining or the degradation of the Agdal, the traditional Agdal, or the transformation, if you want to get the negative element of degradation, of the word degradation, is implicit in some of the drivers that I mentioned. I think I mentioned immigration. Maybe I didn't put it, but I was meaning it as also within the concept of market integration, where we're integrating the market means also the wage labor. So is one of the drivers. We agree. And I think you mentioned you said something else about did you mention something else apart from wage labor at the end of your? Well, the supposed equality yes, in the Berber equality, communities. Sorry, yes, I had in my mind and then disappeared for a minute. So so then we all, I think, know that this has been idealized, and of course we're not in front of a extremely egalitarian society, but I can still say that it's much more egalitarian than even my own building where I live in Barcelona, my village in Aragon. It's extremely, there's a strong sense, you could even call it jealousy, on any privilege, on any, still today, so somebody comes with a present and you cannot give it to the kid of your family. If you give it just to the kid, then there's going to be rumors around speaking all the way from childhood. It's taught and still spoken every day in adulthood, how inequality will always be a source of conflict. I have lived with this sense constantly, and I do believe that there is not because of some kind of fantastic essence of Berber society. I think it belongs to a type of socioeconomic, even stage, if you want to approach it from, I wouldn't, but evolutionary anthropologist would. In any case, it belongs to a type of socioeconomic organization linked to rural, mountain, agricultural, agropastoralist, Mediterranean societies with which I'm relatively familiar, that this goes like this. In the Balkan mountains, also, I remember bringing in gloves for the kids of a village. I had 30
31 gloves, and I said, no, in this village there are 35 kids. Take them with you, please. And I was just, trying to help, and I was almost insulting. So the sense of equality is strongly present. Other thing is that it's this ideal equality. Of course, there are elites, like he was speaking about, since always, and these are the differences, I believe, are growing with modernity, with market integration, with economic growth, and yes, it's not equal. Okay, we agree. Thank you very much. I think we have time for a couple more questions at the back there. If you could take the microphone. Yep. Muchas gracias. Tengo una pregunta para el profesor González. Usted ha hecho un estudio sobre esa tribu y ha declarado algunas transformaciones y cambios a nivel de la estructura social, política. Me gustaría saber si usted ha desarrollado un concepto propio para referirse a esas transformaciones. Por ejemplo, hablamos de una tribu nómada, una tribu translocal y otras preguntas sobre qué cambio hubo a nivel de sistemas. Por ejemplo, el sistema del JMA, cómo funciona ahora, las estrategias del matrimonio, cambios a nivel de los roles del género. Otra pregunta que tiene un aspecto más metodológico, he notado que usted ha trabajado con la etnografía multisituada, seguir esa tribu en la montaña, cuando estaban abajo, cuando estaban establecido casas. Sabemos que hay un cambio en la estructura tribal en el mundo rural en Marruecos y tiene mucho que ver con la globalización, el capitalismo y la migración. Quiero saber esta técnica de la etnografía multisituada, hasta qué punto ayudó a usted a describir de una manera antropológica las transformaciones y cambios sociales. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. El interés inicial de nuestra investigación fue intentar entender la relación entre el territorio en el que se asentaba esta tribu y la gente que vivía en ella, ¿no? Y sobre todo planteándonos si la transhumancia era sostenible medioambientalmente. La verdad es que nos llevamos una gran sorpresa porque vimos cómo la tribu podía adaptarse a los cambios de la sociedad contemporánea, ¿no? Algunas de las transformaciones las he presentado aquí, son transformaciones motivadas por imposiciones políticas, en este caso debidas a la colonización francesa, pero estas transformaciones son permanentes, ¿no? Por ejemplo, asistimos al mercado semanal de ganado local, y el hecho de poder estar asistiendo al mercado nos permitió entender, porque hasta entonces no éramos plenamente conscientes de la gran importancia que la ganadería tiene en la zona, de la cantidad de dinero que se mueve y de las conexiones globales que existen, ¿no? El tema del móvil. Es decir, pudimos ver un pastor que estaba con su rebaño en medio de las montañas, viviendo en una casa muy humilde, pero que conocía el precio de venta del ganado en todos los mercados de la región, de tal manera que podía decidir bajar o no esa semana al mercado local para vender y sabía de antemano cuál era el precio razonable para vender. Este es solamente un ejemplo de las muchísimas transformaciones que se han ido provocando. El paso de la vida nómada a la vida sedentaria. La vida nómada en esta zona ha desaparecido. En otros trabajos de campo que hemos desarrollado en la zona de Misur todavía pudimos detectar poblaciones que seguían manteniendo el nomadismo, pero vimos retazos de esa antigua vida nómada a la que en el fondo pues muchos no querían perder. Esa globalización es manifiesta
Y una de las conclusiones que hemos querido traer aquí es que las transformaciones producidas por las necesidades económicas de la tribu han permitido la viabilidad en la zona. Y del mismo modo que en otros territorios vemos una movilidad muy grande hacia las ciudades y, como decía, incluso una emigración importante hacia otros países, la gente de este lugar no quiere ir a las ciudades, no quiere emigrar al extranjero, porque se han adaptado de manera muy razonable a la vida contemporánea, ¿no? Entonces, sin renunciar a todos los elementos de la vida moderna, siguen manteniendo su tradición ganadera que ya no nómada. Nos llamó muchísimo la atención, y esto nos ayudó más que 15 entrevistas, ver los fajos de billetes que se movían en el mercado. Es decir, ahí había vida, ahí había negocio, había actividad, las miles de cabezas de ganado que se vendían ese día. Eso fue una observación participante increíble. Sobre el tema, ya muy brevemente, de género, hicimos muchas entrevistas en familias e incidimos especialmente sobre los temas de género que han ayudado a sedentarizar la población, porque son especialmente las mujeres las que insisten en que quieren una casa con puerta, literalmente, con todo lo que eso significa. Y mañana mi colega Clara hará una presentación más en concreto sobre los aspectos de género en relación con el trabajo de campo que hicimos allí. Muchas gracias. I think we have time for one last question, if you're fast. At the back there. Rápidamente, por favor. Sí, sí, muy rápido. May I ask in French? It's for Pablo Domínguez. Oui, c'est bon. Ok, Ma thèse, je suis Montserrat Benítez de l'Université Complutense de Madrid. Et je voudrais savoir, peut-être que je n'ai pas bien suivi, s'il y a une variation linguistique dans les termes Agdal dans le nord de l'Afrique. Et si c'est le cas, est-ce que tu nous demandais pour savoir des étymologies? Je ne suis pas spécialiste en berbère, mais je sais qu'il y a une fluctuation entre les phonèmes L et les phonèmes R. Est-ce que ça ne pourrait pas venir du terme, de la racine Ge, Da, Dal, Ra, comme Agadir? Donc c'est un dépôt de grains. C'est une question. Oui, merci. Merci pour la question, c'est très pertinent. Enfin, pour répondre, juste dire qu'il faut des études bien approfondir là-dessus. J'en parle même pas, une thèse serait même pas le début, je pense, de la recherche à faire là-dessus, sur un terme étendu sur tout le nord de l'Afrique, dans des contextes si divers, avec une histoire probablement par l'étendue où on trouve ces mots. Donc, géographique, l'étendue géographique, ça nous parle aussi de l'étendue historique, probablement. Donc, ça doit se remonter des millénaires, on pense. Mais, et donc, bon, aller dans le sens de ce qu'Agdal vient d'Agadir, c'est vraiment simplifier la question. À mon avis, c'est bien plus complexe que ça. Mais bien sûr, c'est intéressant, toute observation. Ça fait partie du processus de recherche. Et ce serait ce que vous proposez, ce serait absolument, comme on dit en espagnol, una cuerda à tirar. Donc, c'est intéressant, mais bien sûr, je suis conscient que c'est plus complexe que ça. Mais juste pour soutenir votre hypothèse, ou donner une sorte de soutien à votre proposition, je pourrais ajouter qu'effectivement, des fois, on appelle, peut-être M. Rachik et d'autres peuvent ajouter à ça quelques autres éléments. Des fois, au sud du Maroc, on appelle les Agadir, on les appelle aussi Agdal. Disons, là où je me souviens particulièrement, moi j'ai eu un contact avec
une personne de la population. Je ne me souviens plus du nom du village, mais c'est à l'intersection entre l'Anti-Atlas et le Haut-Atlas, juste au col. Là, ils appelaient les Agadir, c'est-à-dire là où on garde les grains, on les appelait Agdal. Donc, c'était comme des synonymes. Que ça est lié avec une question étymologique, donc de l'évolution du mot prononcé verbalement à travers des siècles, je ne sais pas, ou si c'est une convergence plutôt épistémologique, c'est-à-dire du sens du mot, j'en sais rien. Il faut faire de la recherche. Mais en tout cas, Agadir Agdal, c'est juste un petit exemple de la diversité des significations d'Agdal. Agdal, ça peut vouloir dire dans certains lieux pâturer, le verbe Gdal, ça peut dire prohibition, ça peut dire forêt, ça peut dire pâturage, ça peut être le nom, une toponymie, ça peut être juste un territoire. Donc c'est bien, c'est très riche. Et c'est effectivement le sujet d'un assez grand débat linguistique, mais on pourrait en parler pendant 10 minutes, mais on est hors de temps là. Donc voilà, on va s'arrêter. Merci beaucoup pour la question. And I'd like to thank all three of you again for your various interventions, presentations, and we look forward to hearing the next speech. Thank you, Matthew, for your preciseness.